Mtazamaji hujambo popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na siku njema. Karibu kwa moyo mkunjufu kwa makala uyapendayo. Wengi wenu mmekuwa mkiulizia mwanahabari fulani ama mtangazaji fulani alienda wapi, siku hizi anafanya nini, na ndiposa tumemtafuta. Ni jukumu letu kuwatafuta wale ambao unawapenda sana, hujawasikia ama kuwaona siku nyingi. Tumemtafuta yule ambaye unamwenzi, si mwingine ila ni mtangazaji anayefahamika kama Edward Kwach. Amesifika. Wale ambao unapenda redio, najua kwamba umefurahia sana kusikia hiyo jina ama hilo jina, na basi ataweza kutuambia siku hizi ako wapi na anafanya nini na siri ya mafanikio katika industry ya redio ni ipi. Karibu, mimi ni Mary Atuoli. Edward Kwach. Mary, sio ni intro. Sauti ya ninga. Thank you. Unajua vile ulikuja juzi, kuna mwanadada aliniuliza, huyo ni Kwach najua ama ni Kwach mwingine? Akasema hiyo sauti siwezi mtaja, pengine unamjua. Hiyo inamaanisha kwamba Wakenya wanakupenda na wanapenda sauti yako. Ako single. Okay. Ako hapa. Unaweza niona baadaye. Okay. Karibu sana kwenye makala Wako Wapi. Asante sana. Jamani, ambia Wakenya wamekuwa nakuulizia ulienda wapi. Vile tumesikia umerudi, ndio tukasema fursa ndio hii. Mwambie Wakenya uko wapi siku hizi, unafanya nini na ulikuwa wapi? Okay. Sasa kwanza tuko hapa Standard Group, Spice FM. Na niko na hiyo show ambayo tunafanya kutoka saa 9 mpaka saa 1, Spice Drive. Saa hizi bado niko peke yangu na tuko ndani ya studio ya Spice. Na studio hizi, of course, these are one of the most modern studios that tuko naye kwa hii nchi ambayo inaitwa Kenya. Na nimekuja hapa ini September, nimejiunga na Spice last month ya August. And kabla hapo nilikuwa Kisumu kidogo for tuseme miaka moja hivi, ilikuwa Urban Radio. And before that nilikuwa tunafanya biashara zangu, bado tunafanya hizo mabiashara, media advertising. Alafu I think the last time I'm going to mix the languages because I am Luopian. So awali sasa ndio, I think the last time watu walikuwa wanasikia story yangu, basi nilikuwa huko Easy FM. And that was 2013. 2013, alafu tukaenda Kisumu, tukarudi hapa, tukarudi Kisumu, sasa tumerudi Nairobi. That's right, my dear. Mbona redio? Kwa sababu wewe ni mtu tajika sana kwenye redio, na uliingia vipi katika utangazaji na ukachagua redio? No, okay, mbona redio? Because kwa sababu kweli redio ilikuwa by chance. Saa zile bado nilikuwa nasoma, tuseme high school. Tulikuwa tunafanya commercials, TV and alafu na tuseme plays and adverts and movies, the ones like out of Africa. So I just got a fascination with the media. Lakini nikaenda kusoma South Africa, alafu nikarudi, and because I was studying law. And then when we came back, hapo ndio saa zile FM ilikuwa naanza hapa Kenya. And the first independent radio station ndio ikakuwa Capital FM, ndio walikuwa wanaanza saa hizo. Kwanza walikuwa wanajenga studios. Na tukakutana na CEO at that time ambaye alikuwa anaitwa Linda Holt. Akasema, wewe uko na sauti ya radio, because I'd been doing a lot of commercials, voiceovers. Tukaingia hapo 1996. Alafu the rest, as they say, is history, man. So, and why radio? Unajua, the ironic thing is that watu walikuwa nasema at that time, because Spice FM nafikiri ni yuko Spice na yuko Vibes, alafu yuko station nyingine fulani ambaye ni, unaona Mary, kama wewe you're a face, watu wanakujua. Sisi tulikuwa tunasema sisi ambaye hatuna sura kama yako, we don't have the face for TV, we had faces for radio. Nani anasema kuna face ya radio na face? No, they are radio faces, by the way. Yuko wengine ambaye hawezi kuonekana. Nini inafanya? Kwani ni nini hawana ambacho hawana sura nzuri? Simple. Nani anadanganya hapa? No, but there are some people like that, by the way. Even me, maybe perhaps just, but it's just like he's Spice sasa. Sasa unajaribu kusema una sura nzuri? Mimi nasema I had a face for radio. Unaona?
lakini sasa unajua lakini Spice is now audio visual. Sisi saa zile tulikuwa vile tumezoea hata because you just listen to unanisikiza tu au nioni, so unaweza kuja na t-shirt, vest, buy slippers, vest na kinyasa, but these days look ni look. Sasa hata lazima tujipa makeup sijui nini. Unajua siku hizi hata hapa unaweza kuwa hapa alafu kuna TV pia. Bas. Uende kwenye KTN, home, entertainment, burudani TV. Sasa sidhani kama look sasa zina matter anymore. No, but you know, talent and personality. And you know, for example, Mary Musema, you know, even when people look at, you know, Mary Atwole, you know, the thing is, and bado survive kwa industry, not just because of the way you look, because there are many people ambaye wako na sura nzuri, but then talent is zero. They are not there anyway. They are not there anymore. Unaona? So of course talent is key, and talent is a big thing. And you know, hata mimi nilisema wacha nirudi because for various reasons. One, I missed the platform, and then I also said to myself that obviously a lot of people were like, "You've got to come back. You've got to come back. You've got to come back." And there was a space and a chance. Unaona? But, you know, also, fortunately, you know, also there was an opportunity here. And Spice is my kind of, aside from, of course, the studios are something I need to get used to. But my kind of audience, my kind of music, and the way I tell people is, it's kama ni mtu ambaye amerudi nyumbani. Your kind of music and audience ni ipi? Kama mtu anakusikiza angetaka kujua ni gani hiyo? Okay, kwa sababu unajua tuna focus mainly soul, ne? 80s, 90s. So it's that generation of people who grew up at that time. Unaona? So, you know, like, you look 26. Unaona vile ni baba. No, they say I'm 23. At least umeniongezea. No. So, you know, so it is the generation that, you know, who, when the carnivals were carnival, when, I call it the era BC, before COVID, before curfew, those ones who you were celebrating when 1999, you remember that year because that is, you are actually in the club. But you see, there are some people who appreciate, and if you listen to music, and on Spice there's something called Record Rumble. Mary, the music that they were doing in the 80s and the 90s, a lot of people are redoing them now. The way, and I remember also saying that the way people used to dress, Michael Jackson's style, the, you know, piped trousers. That's the way, you see. Watu wameanza kuvaa tena sasa. You see, so it goes round. So I wouldn't say at all, you have to be 30 plus to appreciate the music. No, I mean, this is, you know, it is a culture, and culture revolves, it goes full circle. One. Yeah? So it's just somebody who appreciates quality, good music. And I just hope and pray, in terms of content as well, because I can be a bit naughty. So I just hope and pray that the things that come out of my mouth will be entertaining, informative, and also educative. Ulipoamua kuingia kwenye utangazaji na umefanya degree ya sheria, wazazi wako walifikiria nini? Alikuwa anajua ile mbaya. Baba mzazi alikuwa Justice Edward Kwach. Amesomesha mtoto mpaka Afrika Kusini sheria. Unarudi unaanza kusema unakuwa mtangazaji wa redio, ilikuwaje? Drama. Running battles. In fact, uko Capital FM ilikuwa shida kidogo kwa sababu alikuwa hata pia ameambia boss hapana. My son will not work for you. So, you know, but it has been acceptance imeshukua muda. Unaona? And but at the end of the day unajua wewe hata pia wewe ni mzazi, at the end of the day, as long as the child is happy and it is not illegal, you know, si biashara kuongeza pesa. Bas.
Yeah. In fact, kusema kweli, as we speak today, Mary, he is one of my torch bearers and flag carriers, to be very honest. Yeah. Thanks, Chairman. Najua lazima kutazama. Bas. Wewe ni mtu wa kwanza kuanza redio kusikika sana. Najua kumekuwa na mabadiliko mengi sana kuanzia wakati ule. Je, tueleze redio imeevolve vipi hadi sasa? Okay. First of all, saizi hatukuwa na communication authority. Hata kama ilikuweko, it was not as strong as it is today. I think the biggest difference, Mary, kutoka tuseme late 90s to now 2021 is lazima you must be very careful about what it is that you say. Okay? You see, like in the 90s, I could sexually, you know, like for example, you're a beautiful woman. So now we have got to be gender sensitive, you understand? Because you can get in trouble for sexualizing stuff. So that is the base. Political correctness, that's the word I was looking for. Unaona? Then it wasn't really there. Now it's key. People have got in trouble and lost jobs because of lack of those things. That to me would be the biggest change. And then of course, technology imebadilika. Unaona? And hizo mbili is what I've seen would be the biggest change. What has not really changed is na hiyo ndio inanisikitisha kidogo. Is there are not enough new young people coming in through the system. Okay, they might be coming in, but they're not. They come in and transition out. So ukiangalia consistency, wale ambao walikuwa hapo late 90s, wengine wamerudi na wengine bado hapo. Are we together? Right? Na pia unawajua. Yeah? Ni hao tu. So the new breed coming in and maintaining hiyo ndio. Those are the things that I see that are lacking. Tuzungumzie umaarufu. Bas. Ukiwa ni mtu unajulikana sana kwa jina. Sharp. Imekupa changamoto zipi na pia imekusaidia vipi? Kwa sababu mtu akisikia tu jina, expectations zinapanda. Je, kwako hili jina si kama mtoto wa baba yako, kama wewe sasa kibinafsi, imekusaidia vipi na pia umekuwa na challenges zipi kupatikana mahali fulani mtaani, umekula kitu mtu anasema lakini unajua shida wewe ni umekuwa cool kid, unajua usomea St. Mary's. Lakini hujapata changamoto sana. Na umeisema. And I think to me, Mary, kusema kweli, the benefits are simple. You get with the popularity, you get free things. That. But the negativity is also that thing kwa sababu hiyo spotlight. And especially, unajua, in the late 90s, ilikuwa tu gazeti. Okay? That is it. But now 2021, and I think you experience it as well because there's somebody behind the camera, but he is not seen in the public domain. But there's no difference between Mary Atwoli as a human being, Edward Kwach, and the common mwananchi. But you do a single thing, it's like it's an extinction level event. It's like the world is ending. So it's that you are put at a different standard than anyone else. Lakini we are still human beings. That is a problem. You know, I'm not a pastor, and I've never claimed to be. Are we clear? Yeah. So, and fakeness because of expectations, and I see a lot of us who now, because of those things, they try and live fake lives. And I think part of the problem also with me is that, I don't give a damn. Take me as I am. If you don't like it, give me game.
Yeah. Utaambia nini wale ambao wanakuangalia na wangependa kuwa kama wewe? Umesema tu kwanza watu hawaendelei katika hii career sana, wanaingia. Wale ambao wanakuangalia, mtu anasema siku moja nataka kuwa kama Kwach. Je, afanye nini afikie pale ambapo umefikia? Okay. First of all, I would say don't be like me. If you have talent, harness it, be consistent with that talent. Don't look a gift horse in the mouth. If you get an opportunity, work at it, embrace it, harness it, forget the politics, keep your head above water, but dodge the bullets. And, you know, be consistent, network, and have some sort of a mentor. If I had a mentor from the beginning and I listened to them, that would have been good. Yeah. But the one thing I will say, Mary, because through prayer and luck, I've been given more chances than most. All right? But, you know, talent without, power without control, talent without nani is... Kwach, yes. muda wako umefika, wa kwanza video. Sure. Tafadhali, Yes. naomba usonge uendelee tu. Wacha, sasa watakuona ukiwa studioni ukifanya kazi. Bas. Endelea uchape kazi. Asante sana. Endelea uchape kazi. Au kiti chako hiki. Ilikuwa gani? Kalia. Yeah. Hii ndio ofisi yako sasa. Haya. Haya, chapa kazi. Sisi tutasikiza tu muziki. Hola, very, very, very good Tuesday afternoon to you. How you doing? I trust all is good in this hood. You know how it is. You are with me, Edward Kwach. It is Spice Drive. How's your Tuesday going? Listen, do stand by. We're going to take that musical safari, as you know. We'll start in the 80s, then in this hour, and then, of course, in the 4 o'clock hour, we're going to basically take a safari through the 90s, and then, you know, we bring it this way. Yep. Coming up in just a little while, it's all about the mind benders. And today's mind bender, some have it, some don't. What are we talking about? Well, that's a skill set, and we're going to get into that in just a bit. Are you up front and center? Are you ready for the roll call? Yeah? We're about to be absolutely good to go. And as you can see, I don't know if you can see, but, you know, we got a crew, another camera crew in the studio. And I was talking to Mary Atwoli, so we were just catching up. In fact, Mary, I'm going to play you a song. So this one is from Whitney Houston. Let's get this started. Are you ready? Are you absolutely good to go? Sharp, sharp, 20 kazi. Na Kwach, Yes. nina swali kutoka kwa waimbaji, musicians, Aha. especially local ones. Yeah. Wanasema nyinyi watangazaji wa redio, hasa vipindi kama vyako ambavyo mnacheza muziki, mna ubaguzi. Mtu akitoa wimbo asipokujua binafsi ama atoe kitu na ma DJs pamoja mnashirikiana mchezi nyimbo zao. Na yule ambaye mmempenda hata kama wimbo wake si mzuri sana ndio mnacheza mkirudia. Unatumia kriteria gani kuchagua ni wimbo gani kucheza lini na vipi? Bila corruption. Mary, napenda hiyo swali. Lakini, first of all, tuseme siku hizi. Yeah? Last time nilifanya hiyo hesabu. Naam. There were close to 300 radio stations in Kenya. Ngapi? 300. 300. Naam. Now, tuseme, kwa sababu Spice FM is part of a standard group, eh? Naam. Hapa, and let me call them big media. Iko codes flani. Okay? Yani ethics. Naam. Okay? I don't care if Mary is my sister. Okay? But if Mary has, let's put it this way. If Mary, for example, I pick a new artist to me, Nadia Mukami. Naam. You see, talent is talent. Okay? If a song is a good song, it's a good song. It will sell itself. Kweli. Honor. But if Edward Kwach now, I've got a brother called, my brother releases a song. And let me not, effort ni effort. So sitasema ati yo nyimbo ni mbaya. But what we play is what will move the listener. Waelewa? So we don't just play what we feel like. For a song to be in the system, wanapeleka huko nje, research,
what Kenyans are listening to, yeah, or globally people are listening to, then it's put in there. It doesn't matter if I like the song myself. If you don't like it, then you switch off and you go to another station. Yeah, but like I said, stations are different. But where there are ethics, it's not just like that. It doesn't matter if you're my brother. If it doesn't move, there's a difference between, you know, the village band and Sauti Sol. It's also talent. Yeah. So I won't say a bad song will not be able to play, because even the most talented people, some of their songs, not all their songs are good. But I think it's very unfair to say that, oh, kila saa, it is, there must be some sort of element of either to know someone or corruption. That's not true. Umezungumzia sana ethics. Na kuonekana kwamba unafikiria sana kitu unachokisema. Sharp, sharp. Na inalingana, pengine si hivyo na wanahabari wengine. Kuna mtu akikusikiza, Kwach akisema amesema, uko nyumbani, mtu anakufuata bila kufikiria. Siasa imekaribia. Utasema nini kwa wanahabari wengine, watangazaji wengine ambao wana wafuasi sugu, kwa sababu wewe ukimwendorse mtu yeye anafuata huyo mtu. Ukisema kitu kibaya kuhusiana na kabila fulani, itakuwa ndio hivyo. Utasema nini na influence yenu kwa society? Mary, I like that question. But me, Apple, the answer to me is very simple. And I tell, and in a sensitive time like this, Azile, it's a regime change. Unaona? It's, think about what you say before you open your mouth. Yeah? We saw that even there was a journalist who got himself in trouble and he went very far, aka The Hague, because of passion and emotion. Hata mimi, I've got my own opinions. But when I say my opinions are like a backside, everyone has one. Do you know what I'm saying? No. Give me a second. One of my all-time favorite songs from her, that's the late, great Whitney Houston. It's so emotional. And indeed, it's an emotional afternoon. It's very, very nice to hang out here with you. Listen, the story is the story. What story am I talking about? Details on that coming up in just a little bit. But, you know, it's all about the mind bender now. And it's one of those things that fascinates me. And I took a road trip through the central business district of Nairobi, by the way. And what they've done in the CBD, yani that's AKA town center, is that they've made it very and user-friendly for people who have vehicles. All right, there's a lot of footpaths. There's parking has now been, they've literally cut it by half. So it's either, it's ride, drop, do your thing, scatter. Ride, drop, do your thing, scatter. But two things fascinates me because, of course, with the expressway, it's time and effort. But a couple of things, because now there's a lot of traffic police. But you ask yourself several questions. Number one, why are traffic cops always wear their traffic lights? It's a contradiction. Number two, and I'm not NMS, calm down. I'm not disparaging. I'm just asking the question. Why is it that the city council traffic askaris are only ever in the central business district? Why aren't they out there? You know, like for example, in Hurlingham, Westlands, Kangemi, Jogoo Road. Why are they just in the CBD? Are they not trained? Place between 6 a.m. and 10 a.m. Forgiveness is always conditional. Even before God, there's nothing like Mary. conditional forgiveness. Tuendelee. Tuendelee. Ulikuwa umemaliza hilo jibu? Jibu gani? Sorry, ask the question. Wanahabari. Yeah, so, just remind me the question, Mary. You said, yeah. No. So, they are Natushawaona, right? As a media personality. Of course, in any electoral cycle, politicians ambaye will probably come to you and try and influence you. And at the end of the day, we're here because it's a business. Yeah? And money is tempting. But the one thing that I've realized, Mary, is that what goes around comes around. And
over the various electoral periods that I have been in this business, I've seen a lot of our colleagues come and go because of the temptation of a little bit of extra cash. So I repeat, think about it before you act on it. But if you really, really want to do it, like I said, there are some of those people who can go out there and, you know, every politician also needs a media advisor. But set that aside, take a leave of absence, do your thing, then get back. Because like I said, we don't want another scenario like what happened in 2008. Yeah. Asante sana Kwach. Asante kwa muda wako ambao umetenga kuzungumza nasi. Najua watazamaji na wasikilizaji sasa wanajua uko wapi. Spice, mtu akitaka kusikiza Spice ana tune in kwa frequency ni ipi? Hapa Nairobi it's 94.4, lakini tunapatikana countrywide and kutoka saa 9 mpaka saa 1 Monday to Friday. Majioni. Yes, ma'am. Wakitaka kusikiza muziki wa kitambo. Ola. Oldies. Kama hizi kina Karen White. Dedication yangu ulisema ni gani ama ishapita? Hiyo shapita. But then this one, I'll play you one more by the way. Gani hiyo? Marvin Gaye, lakini hapo naona nitapata shida. Kama utapata shida usinichezee. Asante sana kwa mtazamaji, shukrani sana kwa kuungana nasi kwa awamu ya leo ya kipindi hiki cha Wako Wapi. Umempata Kwach mwenyewe, umemwona yuko kwenye element yake, kazi anayofanya inaridhisha kweli. Basi tune in kwa Spice FM kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 alasiri. Mimi ni Mary Atwoli, endelea kutazama runinga ya KT News. Kwa heri kwa sasa.